Good afternoon to all of you, respected principal and my friend also, Professor Deepak Kumar Tamuli, my beloved students, research scholars, all the faculty members, and on the dais, IQ cell coordinator, Professor Vishwas, and my special thanks to my student, Professor Mumtaz Khatun and Professor Maniklal Koti, and all the faculty members from Department of Botany. So it's a long gap that is due to COVID. We are going to an IGRA college going to organize offline mode national level seminar. So give big hands for particular deeds and the dynamic principles and faculty members and also all the managing committee given their concern about this national seminar. So it is a good gesture after a long gap of a small virus. It's a pandemic. We are facing a tremendous challenge. Arts subject facing less danger than science because we are attaching with practical classes. So our students lost maximum time. We are trying to taking class online mode maximum level, but we know that offline and online mode what happened. There is no physical contact, there is no physical verification, only online mode. It's not possible in science, but due to pandemic situation, we are trying to cover up alternate way to maintaining our academic continuation. So it's a big hands to IGRA College and Department of Botany because already Professor Tamuli told the IGRA SSB College going to a big research center. So it's not a matter of joke. You can go to Calcutta, you can go anywhere, but in Vidyasagar University, only university, giving this type of opportunity to the colleges for special type of research, and there are 39 research scholars already been registered for their PhD work. So it is a big plus for particular one point, and there is several points in IGRA SSB College. I have visited several times, not only in academic, also in just 2 or 3 weeks before, I have went to Ramnagar College and also visited Professor Deepak Tamoli and my department of botany. It's my department also. Any type of help, any type of my contribution, I will help. Students, teachers, we are combined to going to our research and teaching. It's betterment of our student, our research scholar. So I would like to thank to Professor Tamuli and all the organizing committee, particularly my student, Professor Mumtaz Khatun and Professor Maniklal Koti, for inviting me as a keynote speaker for today's seminar. Today's seminar tagline is also a beautiful tagline, modern taxonomy. Professor Tamuli already been told his keynote address regarding taxonomy because his PhD work also
taxonomy. And one of my vice chancellor, previous vice chancellor, Professor Nandodulal Padia, from my arena, that is taxonomy, from Calcutta University. Short period, 11 months, but he puts his signature as a botany, as a taxonomy for always our society. It is today's lecture tagline, also a beautiful tagline, the modern taxonomy applied in your research field. But Professor Tamuli also told that without basic knowledge, we can't move to modern taxonomy. Modern taxonomy is more complicated than phenotypic or phenological observation. So we can move forward cladistic approach for go for cladistic. Without cladistic approach, we can't confirm the evolution and phylogeny of each and every organism. We know that APG angiosperm phylogeny group already published not only one, that is APG1, APG2, APG3, and APG4. We know that this advanced classification mainly based on molecular characters, that is cpDNA, mitochondrial DNA, and nuclear DNA. APG1, APG2, and APG3. But only APG4 also consider another point, that is pollen character. Pollen is the key character for plant identification. So in my main lecture, I will discuss properly each and every. But my observation is that the only APG discovered two plants in the world. One is fossil, another is living, but most primitive one, that is Amborella trichopoda, having tricorporate pollen grain. But previously we know that Magnolia is the most primitive. No, till now it is Amborella trichopoda. It's the most primitive angiosperm. Please noted it. And in the fossil point of view, when discovered Professor David Dilcher from Eastern Himalayan belt with the help of China government, after 10 years, he discovered Archifuctus. And when Archifuctus is discovered, our concept is totally changed. Not woody angiosperm is the most primitive. That is paleo-herb hypothesis is the most primitive on the evolutionary point of view. And DNA sequence also reflect this point of view. So please, it's a significant seminar, particularly in taxonomy. So this taxonomy is the mother subject of botany. Each and every subject, we know that who is the father of Omuk, who is the father of Omuk, who is the mother of Omuk, bola hoy na. But particularly this word, our subject, mother subject, not father subject, is taxonomy. Mind it. So taxonomy is the basal point of each and every knowledge, your botany. So thank you for coming today and deliver a few keynote address regarding seminar, and I will deliver my main lecture with your presentation, poster, and oral. So thanks again, organizing secretary, principals, and all the faculty members, my beloved students, research scholars, and all the faculty members from other colleges. Thank you. Thank you very much, sir. Now we are going to publish our today's national seminar abstract group. Now I would like to request Mr. Maniklal Putit, please come to the stage.
একটা লাইন ভুলে গেছে, আমাকে বলো। Abstract. I would like to thanks Professor Barik on online mode. So thank you, sir. It's a great miss. We'll meet in physically, but it's not possible. But next time we'll meet. So thank you, sir. Definitely, sir. Before publishing our abstract book, I would like to request our another resource person from online mode, Dr. Komol Lozum sir. Sir, please share your someone in one day national seminar in front of us. So am I audible? Am I audible? Hello? Am I audible? Hello? Hello? Sir, 1 minute. Okay, okay. দিদি সামনে এসো। নমস্কার। HDMI लगी थी इसमें। Hello, sir. Can you hear me, sir? Sir, am I audible? Yeah, yeah. Okay, sir. So please. Hello? Am I audible, sir? Yes, yes. Okay, no problem. So, good afternoon, everybody. Esteemed dignitaries sitting on the desk. Dr. Deepak Kumar Tamili, Principal, Agra SSP College. Maniklal Pati, Head, Department of Botany, Agra SSP College. Dr. Aloy Chand Biswas, Coordinator, IQAC. Professor Amal Kumar Mandal, Department of Botany and Forestry, Vidyasagar University, a well-known taxonomist, the keynote speaker of this one-day national seminar. The members of the organizing committee, faculties of various departments, GB members, press and electronics media personnel, invited guests, fellow delegates, the participants coming in and out of the state of West Bengal, and my dear student friends. I welcome all of you to this one-day national seminar on modern approaches of plant taxonomy, present scenario of research field. Friends, we are here to attend the seminar. It does not mean to come and enjoy the nature's beauty or to visit the monument of locality, right? It is a platform which provides an opportunity to discuss
various current issues. It may be regional, it may be country-based, or it may be a global issue. Whatever the issue may be, it develops a strong network among the researchers, academicians, and the scientists to share their experience in order to develop strategy and comprehensive solution on various burning issues or topics. In true sense, it is a platform of youngsters where they inspire and carry out their research work. It is a platform where they know how to write a poster, a research paper, and how to present their research finding. Right? Well, we are doing research work. However, we can't do research unless we assign correct name of our experimental plant or animal, whatever it may be in biological sciences, what Professor Mandal told, and proper author citation. It is must. I have attended a number of conferences and held chairs in many technical sessions. Sorry to inform you all that in some paper, either the plant name was written wrong or the author citation was wrong. It may be a typographical error, what they explain, but it is not true for all. So, my dear friends, I request all of you, please give emphasis on this matter while you are writing a research paper. It may be for publication or it may be for submission in conference for presentation. Right? We are actually very lucky that Professor Amal Kumar Mandal, a well-known taxonomist, is with us. I request all of you to take his suggestion or advice as much as you can and apply the knowledge at your working place. Right? Anyway, we are running shortage of time. I think the organizer, members of organizing committee, including the faculty members and student friends of this Department of Botany, SSB College, for organizing this one-day national seminar. Let us make the seminar a grand success. Thank you. Thank you all. Thank you very much, sir. Now we are going to. Sound আছে? Now we are going to publish our abstract book. So I would like to request our dignitaries, sir, please publish our abstract book in front of us. আমি এখানে লিখে রাখছি চন্দ্রেশ্বর আর সম্পর্কে আছে কি আমাদের এখন ছোট রাতন কলেজের অধ্যাপক আগে আছেন হ্যাঁ এস এসো সবাই থাকুক যারা অধ্যাপক করেছে এটা করি বইটা করি সবাই জানতে পারবো আরে কলেজে কষ্ট করছিলেন সামনে দিয়ে চলে গেল সামনের দিকে না আপনি না করুন আপনার তো বলে আছে ঠিক আছে হলো না আরেকবার তাহলে ক্যামেরাটা মনে হলো না
ডিপার্টমেন্টে যেতে হবে সবাইকে নিয়ে যাওয়া যায় না। Now we take a small break, and also I would like to request our dignitaries and some research scholars and some students, please go to our department. There we publish our one magazine, Python. On the way. Amit, I already. সবাইকে আসার দরকার নেই। সেটা তো ইনকমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, এগুলো তো দেখানোর কি দরকার? আরে ভরে যায়নি কেন? সেটা অনলাইনে আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। ওই যে কমলবাবু আছেন তো এখানে, সেখানে তো দেখানো যাবে না। এই আমরা চলছে না কেন? আগে ওইটা বললাম ঘুরে দাও। ইলেকট্রিশিয়ান হতে হবে। ওটা চলে গেছে। যাও সব ইয়ে করে দিন। তাহলে একটু রাউন্ড করে নাও, রাউন্ড করে নাও। এই কই মানে না আপনি এদিকে আসুন। আচ্ছা এদিকে যাও। ওরা ফটো নিচ্ছে তো। এখানে দাঁড়া, এখানে সব ডিপার্টমেন্ট দাঁড়াও, ডিপার্টমেন্ট দাঁড়াও। ঠিক আছে। এবার স্যার উদ্বোধন করবেন তো? দেখো যাদের জিনিস স্টুডেন্ট তো নেই। স্টুডেন্ট জানো? ঠিক আছে খোলো এবার। ধরুন ধরুন আপনি স্যার
যাই হোক ঘুরিয়ে দাও কম আছে আরো না এগুলো ফটো আইডি ফটো ফটো আছে তাই ফটো আছে ফটো দিয়ে করো ফলটা একদিনের শুরুটা অনেক দিন থেকে করতে হয় যে ছেলেগুলো লিখেছে সে তো একদিন ভাবনা নয় ভাবতো এটা একটা অপশন পেয়েছে একদিনে হয়তো ফ্রেমটা করেছে সাইডে আমরা ফটো দিতাম ফটো প্রিন্ট ঠিক আছে এবারে চলো লেখা টেখা গুলো স্টুডেন্ট আছে এমএসসি স্কলারও আছে অমিত তো এখানকার স্টুডেন্ট ছিল টিভিসের ফটো তাদের নিয়ে আসতে হবে নিজেদের ডিসকাশন সুন্দর আমরা এই ফাঁকা ছিল তারা ভরাবে হয়ে যাবে এই মানে চাবি এক মিনিট স্যার হয়ে যাবে হ্যাঁ হয়ে যাবে না জন্মদিন হবে ঠিক আছে চলো চাবি ওকে নিয়ে আমি টেনশন করবেন না নেক্সট অ্যানাউন্সমেন্ট কি আছে নেক্সট অ্যানাউন্স স্যার আমি একটু পরে যাচ্ছি স্যার আমি একটু পরে যাচ্ছি ও সই সাবিত করে যাচ্ছি আমি 10 মিনিট পরে যাচ্ছি যাও স্যার ওদের থিয়েটার স্টাডি বলে একটা সাবজেক্ট আছে স্যার প্রেজেন্টেশন দেবেন না আমি টক দেবো স্যার প্রেজেন্টেশন আছে তাহলে সেই ল্যাপটপ থেকে ভাও কানেক্ট করে নিলে যেটা উনিও দেখতে পাবেন বাবু তুমি একবার নিয়ে আসো এটা রাখলে তো স্লাইড দেখা যাবে না এটাকে স্ক্রিন শেয়ার করে স্লাইডে নিয়ে যেতে এটা করে দাও আচ্ছা এটা আছে এখানে আসছে
HDMI কোডগুলো আছে না, যে মানে যখন Stand fan নেবে। Stand fan। স্ট্যান্ড ফ্যান আছে ম্যাডাম, কেউ কি নিয়ে আসতে পারবে? কোথায় আছে? ল্যাবে আছে। তুমি লাগবে আছে হ্যাঁ। stand? তুমি কখন এলে? ওই অনু, বলু, ওই অনু, আমাদের স্টুডেন্টটা কি ডাক? কি বলছে? আমার মনে দাঁড়াতে যাচ্ছে আমাকে এরা বললাম কতক্ষণ সময় দেবে? এই কম্পিউটার ল্যাবে মমতাজ টাইম কতক্ষণ দেবে? লাগবে থাকবে নয়, আমি 4 ঘন্টা বলবো দেবে। ওই কম এর সঙ্গে ছিল না কমার্সে না? হ্যাঁ, কমার্স একটু নিয়ে যাও তো। মৌসুমি কি আসছে? ওকে বলো তো ফ্যানটা দেখো। এই ফ্যান। হ্যাঁ। আমি এসে সাথে নিয়ে আসছি। যাও যাও, বন্ধু যাচ্ছে তোমার সাথে। কৌশিক দিয়ে দিতে বলবো। নিজের স্টক বাহ স্টুডেন্ট স্কলার ছাড়া চড়ি তো দুজন না আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেয়ে হ্যাঁ। আছে তো অংশ কাজ করছে না তো না করছো বলছে আমার কাছে চেঞ্জ করার হয়েছে, করছে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা। Good. ঠিক আছে, আমি ফ্যানটা আনতে বলছি স্যার। এই লাইটটা নেবাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে হ্যাঁ, 1 মিনিট দাঁড়িয়ে স্যার, একটু বসুন না আপনি স্যার, ঘেমে যাচ্ছি স্যার। ফ্যান আনতে বলেছি স্যার। তোমরা ডেকেছো, এখন যা করবে সব মেনে নিবে। ওরা আবার দেরি করে আসে, দুটোর পরে ঢুকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। বসে দিন। এক এক ফ্যানটা দেখুন তো, টেবিল ফ্যানটা দেখুন তো। টেস্ট করে দেয় এখানে চলে যায়। হ্যাঁ, আছে। ওদিকে আসেনি? হুম হুম হুম। কোথায় গেল? এই যে। কোথায় আছে? আমাদের বিমান ফুল স্ক্রিন পুরো ফুল চেঞ্জ করুন, তখন হবে। তবে ব্যাটারিটা এইটাকে হাইট করুন। নিচে ঢুকিয়ে দিলাম। আচ্ছা ল্যাপটপটা এখানে রাখা যেতে পারে তো শুনি এখানে হ্যাঁ হুম, বাবা হুম, হয়ে যাবে তো এটা করলে এটা পাবে সুবিধা তো? আছে এটা পাবে। হুম, হুম। হবে না, সবাই কি আর নেবে? আমার কাছে আছে। সেন্সর থাকতে হতো। না, ওই তো এই তো এটা লাগিয়ে দিয়েছি। কাজ করছে না? আমার কাছে আছে, বাড়িতে আছে। এটাই সমস্যা। ইউনিভার্সিটিতে সবই কাজ করছে। হুম, পড়ার তো কথা। কোনো তো সফটওয়্যার ইনস্টল হচ্ছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, স্যার প্লিজ। ইনস্টলেশন হচ্ছে কি? না না না, কিছু ইনস্টল হচ্ছে না। সব থেকে বেটার
and seminar. They have attended student seminar from a to a class. আজকে আরেকজন মানুষকে খুব ধন্যবাদ দিতে হবে স্যার কীর্তি বাবু, তিনি আমার সাথে গবেষণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কীর্তি বাবু না থাকলে অনুপ কুমার ভূঁইয়ার কাজটা আমরা ওই লেভেলে নিয়ে যেতে পারতাম না। এই লেভেলটা ধরতে পেরেছি আমরা কয়বার, এটা বায়োফিজিক্সের কাজ,
এটা কৃষিবাবুর অবদান অনেকটা। Thanks to সেই ল্যাপটপের নেট নেই কৃষিবাবু কি করবো ওখান থেকে যদি for নেট না থাকে তাহলে wholeheartedly support একজন অনলাইনে আছে ওনাকে শুধু মোবাইলে this research. আমি যেখানেই থাকি, ইউনিভার্সিটি, কলেজ, তোমার অ্যাটিটিউডটা কেমন হবে সেটা হচ্ছে আসল। অনেক ডিগ্রি অ্যাচিভ করেছি, অনেক অনেক কিছু অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, অনেক পাবলিকেশন, অনেক স্টুডেন্ট, কিন্তু যখন কোন অধ্যাপক হোলহার্টেডলি সবাইকে হেল্প করবে বা করবেন, তাদের রিসার্চ, তাদের টিচিং, তখনই আমার মনে হয় লাইফ সাইকেলটা কমপ্লিট হবে অ্যাজ এ টিচার, অ্যাজ এ প্রফেসর। কেন সেই অ্যাচিভমেন্টটা তাদের জন্যই হয়েছে। আমরাও স্টুডেন্ট ছিলাম, এই মাস্টারমশাইদের সান্নিধ্য পেয়েছি, কারণ ভুলবার নয়।
আমাকে প্রিন্সিপাল স্পেশালি রিকোয়েস্ট করেছেন দুটো মোডে বলতে হবে, কারণ এখানে টোটাল ইংরেজিতে বললে নাকি হবে না, তাই আমাকে দুটো মোডেই বলতে হবে। তাই তোমরা কিছু মনে করো না, কেন আমাকে প্রিন্সিপালের অর্ডার মেনে চলতে হবে। কিছু কিছু জায়গা হার্ড কোড যেগুলো ইংরেজি, সেগুলো বাংলা করা যাবে না, ঠিক আছে? আমার সাথে একটু সহযোগিতা করো। Our topic is modern taxonomy, but first discuss basic, what is basic science or taxonomy or biology, and then shifted to advanced to up to molecular level. So this picture shows the biology, the related with all the subjects. In this case, biology is the mother subject. But when we discuss about taxonomy and all the other subjects, taxonomy is the mother subject. So this picture is an important picture for biology students, not only botany, physiology and zoology, biochemistry, microbiology, all related with life science. And we know that our national eligibility test, that is NET, also in life science, not in botany, not in geology, not in other biological sciences. So be careful. Those candidates are interested to crack this national level examinations for your better future. You can acquire knowledge in all the subjects. Your mother subject is botany, but you acquire knowledge for your national level examination, that is zoology, biochemistry, molecular biology, and so on. So this is the actual first slide. Seems that today's title, Modern Taxonomy in the Present Scenario, Application in the Research Field. So from Linnaeus, Professor Carolus Linnaeus, we know that is the father of taxonomy. From Linnaeus to today's APG systems, we know that only APG system, the total classification, the 100 scientists were involved for particular this classification. So only APG classification, there is no name in any scientist, because 100 scientists are directly involved with this classification. That's why in your viva or any type of questions, কোনো ট্যাক্সোনমিস্ট থাকলেই প্রশ্নটা করতে পারেন, এমন একটা ক্লাসিফিকেশনের নাম বলো যার কোনো নামে কোনো সায়েন্টিস্টের ক্লাসিফিকেশন হয় নাই, অনলি এপিজি ক্লাসিফিকেশন। Are all the classification are designated in any particular Linnaeus, Bentham Hooker, John Ray, Takhtajan Conquest, Thorne Dahlgren. Since Linnaeus, we know that Linnaeus, that is the sexual system of classification. And after that, natural system of classification proposed by renowned taxonomist, systematist, that is Bentham and Hooker. কিছুদিন আগেই আমরা গিয়েছিলাম লাভা লোলেগাঁও দার্জিলিং with my 75 students, research scholars,
and my special paper students. তারা দেখে এসছে হুকার রোড কিন্তু আছে। এবং আমি যখন প্রথম অধ্যাপনায় জয়েন করি দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজে 97 সালে 8 সেপ্টেম্বর, তখনও কিন্তু হুকারের সেই ভাঙা ঘরটা ছিল। এনক্রোচমেন্ট অফ ল্যান্ড and ignorance of scientists, we are demolished this hookah house. So it's very unfortunate. And my article in Statesman, Hook to Plants, you can search in Google website, Hook to Plants. What is the criteria of this article? The message to government of India, government of West Bengal, and the authority DM of Darjeeling district for restoration of his house, because his contribution in taxonomy, botany, you know that Flora of British India wrote by J.D. Hooker. And after that, his student Bentham collaboratively form a classification that is natural system of classification. Well-known classification, and practicability of this classification is enormous. And after that, phylogenetic system proposed by Engler and Pentel, Hutchinson. Any natural systems converted to phylogenetic system. Why and how? If any natural system reflect any type of evolution in its significance, it converted to phylogenetic system, like Hutchinson system. Bentham Hooker totally overlooked the evolution and phylogeny. But John Ray and Engler and Pentel observed particularly the evolution of plants, and that's why their classification named phylogenetic system. And after that, Cronquist, Thorne, Dahlgren, these 4 scientists, taxonomists, form a new idea that is called integrated phylogenetic system. Why it is integrated? All the characters like morphology, anatomy, ecology, paleobotany, palynology, physiology, biochemistry, all the characters incorporate and to form a dendrogram. That's why it is called integrated সংযুক্তিকরণ শ্রেণীবিন্যাস proposed by 4 taxonomists. This lecture is important for MSc students particularly, for your better clarity. Which one is natural, which one is artificial, which one is true phylogenetic system. But Conquest, Takhtajan, Thorne, Dahlgren is integrated phylogenetic system. And after that, it's a long gap due to research. A group of scientists throughout the world, maximum 100. Few are molecular biologists, few are your systematists, few are taxonomists. They form a group of scientists and published. It's a tremendous publication in classification level, that is APG1 1998, Angiosperm Phylogeny Group. And particularly APG1 there is several demerit unassigned group in APG1. They continue to rectify and published again APG2. APG2 have few impurity or demerit. Again try to APG3.
And last 2016 published APG4, several merits and few demerit. Mind it. And I have presented with my 5 research scholars in Melbourne, 2011. You know that IBC, International Botanical Congress, it is a dream to each and every botany student and research scholars, even faculty members. Those are taxonomists or non-taxonomists. Because we know that taxonomy not only in angiosperm, taxonomy starts from algae to angiosperm. It's our wrong concept. Only the taxonomy means angiosperm. No, it is purely wrong. And the classification or taxonomy started from since algae to angiosperm, including lichen also, including fungi also. So each and everywhere you can go in research, in teaching, without knowledge of taxonomy. It's not possible to acquire total knowledge in your subject. So it is APG based on character. Previously, all the classifications are phenotypic mode, that is external features. But first time, APG, that is angiosperm phylogeny group scientists, taxonomists, systematists were considered molecular character like chloroplast DNA, mitochondrial DNA, and nuclear DNA. My students, first time, our laboratory has already been identified and characterized with the help of DNA barcode. One student from Gourbanga University, Dhiman Mondol, his specialization is cytology, but his knowledge in molecular approach is to some extent good. That's why our laboratory is fully equipped and acquired this knowledge and first applied by Ayan Kumar Noskar, his PhD work, DNA barcode. This is the latest technology in the molecular level. And he has submitted his thesis on DNA barcode, medicinal plants, selected few medicinal plants, but is a particular family that is Asclepiadaceae. You know that after appearing APG, these two families is almost all the members of Asclepiadaceae are converted to Apocynaceae due to molecular characters. And he took this challenge. Previously, my another students, Sanjit Sinha, worked on pollineal diversity on Asclepiadaceae, his PhD work. But our latest achievement is DNA barcode, and we have already been published 50 DNA barcode plants in Jungle Mahal and uploaded in NCBRI. Our one students also work in fiber characters like mat. You know that Sobong, Bikhato, Madurer Jonne. We have taken this challenge with Anup Kumar Bhoya and one of the renowned professor, Kheti Babu. Without his help, it's not possible to this work in such level, international level. So I am very much thankful to Kheti Babu for his dynamic help, kind help for this particular research. Now I come to my next point. And all the classification now, with the help of phenotypic characters,
with the help of molecular characters. Now the conformation of the genus, species, family, all the position, taxonomic position now will be confirmed with the help of molecular data. This is called modern approach. One of our student in Jungle Mahal, Sheikh Rasidul Islam, covering entire Southwest Bengal on the bryophyte level. We know that bryophyte is the first land plants among all the plants in the evolutionary point of view. That's why I'm taking this challenge. I have already completed entire Mercantile when I was in Darjeeling Government College. It's a big project. I awarded UGC as a young scientist award due to particular this work. So it is achievement due to my work. And we can use chemotaxonomy also in your advanced study. I will discuss in my lecture also, which will be helpful in your undergraduate student and postgraduate student. আমাদের সমস্যাটা একদম রুটে। সমস্যাটা কোথায়? বিএসসি সিলেবাস 10% আছে অ্যাডভান্স, এমএসসি সিলেবাস 20% অ্যাডভান্স, বাট সারা পৃথিবীটা, আমি যখন মেলবোর্ন গেলাম, হারবেরিয়াম ভিজিট করলাম, মেলবোর্ন হারবেরিয়াম তাদের ডিজিটাইজড হয়ে গেল। আর আমরা ইউজিসি থেকে টাকা পাওয়া সত্ত্বেও এখনো কচ্ছপ গতিতে এগোচ্ছি। কারণ কি সেটা না ব্যাখ্যা করাই ভালো, কিন্তু সেই স্পিডিডনেসটা দরকার। সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ড নাহলে পিছিয়ে যাবে তোমরা। তাই ইমিডিয়েটলি সিলেবাসে নেটের ম্যাক্সিমাম যে সাবজেক্ট সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত, যদি আমরা ছেলেমেয়েদের ফিউচার চাই। ইমিডিয়েটলি নেটের সিলেবাস বিএসসি আর এমএসসি তে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হোক। আমার ছেলেমেয়েরা নেট কোয়ালিফাই করতে বাধ্য। জেএনইউ চলে যান, কেন আমি জেএনইউ সাথে যুক্ত। হায়দ্রাবাদ চলে যান, ব্যাঙ্গালোর চলে যান, তারা করে দিয়েছে। আমরা পারিনি, এটা আমাদের ফল্ট। করতে হবে, টাইম ডিমান্ড করছে, যেটা করতে হবে। টাইম চলে এসছে, টাইম ইজ কাম। সময়ই সব কথা বলে দেবে, এটা আমার কথা নয়, গীতার কথা। তাই যদি হয় তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু ইন্টেলিজেন্সের দিক থেকে পিছিয়ে নেই। কেন আমি কিন্তু সমস্ত জায়গায় ঘুরি, আমি যাই বিভিন্ন একাডেমিক কাজে। আমি তার সেই সব ছেলে রিসেন্টলি 4টে ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়ে এলাম, নর্থ বেঙ্গল, রায়গঞ্জ, গৌরবঙ্গ অ্যান্ড পঞ্চানন বার্মা। দেখলাম যে আমার ছাত্ররা কিন্তু পিছিয়ে নেই, কিন্তু তাদের আরোটা এগোতে হবে। তাদের প্রিমিটিভ যেমন জানতে হবে, বেসিকটা জানতে হবে, অ্যাপ্লাইডটা জানতে হবে। তাই মলিকুল বললে ভয় পাবার কোনো জায়গা নেই। আমরাও কিন্তু বেসিক থেকে উঠে এসেছি। আমাদের মলিকুলার বায়োলজি এত স্ট্রংলি ছিল না, আমাদের নিজেদেরকে অ্যাকুয়ার করতে হয়েছে। আমি যখন কাজ করতে যাই মলিকুলার ট্যাক্সোনমির উপরে, আমাকে বলেছিল তোমার ডু ইউ নো জেল ইলেকট্রোফোরেসিস? আমি বলেছিলাম না স্যার, থিওরি জানি, আমি প্র্যাকটিক্যাল জানি না। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে থিওরি শেখানো হতো, প্র্যাকটিক্যাল নয়। আমি ট্রেনিং নিলাম জেল ইলেকট্রোফোরেসিস, যেন আমি জেলেই ঢুকলাম। এই জেল কাস্টোডিয়ান জেল নয়, এটা হচ্ছে জেল ইলেকট্রোফোরেসিস। এবং এখন জেলের সাথেই ওঠা বসা। এবং কেউ যদি জেলকে রপ্ত করতে পারে, তার কোনোদিন কোনো কিছুতে আটকাবে না, কেন সব সলিউশন ওখানে ল্যামিলির জেলেই ভরা আছে, যিনি আবিষ্কার করেছিলেন জেল ইলেকট্রোফোরেসিস 1956। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স বেসিক্যালি টেকনিক্স ডিসকভার করে দেয়, কিন্তু অ্যাপ্লাই করে বায়োলজি সায়েন্সের স্টুডেন্ট। আমি একটা মেডিসিন আবিষ্কার করলাম, কেউ কেনে না, চলবে না। এটা তখনই যখন মানুষ সবাই ব্যবহার করবে। যে গান মানুষের মুখে মুখে ঘুরবে সেই গানই হিট।
আর যেই গান কেউ শোনে না সেটা কোনোদিন হিট হয় না, এটা মাথায় রাখবে। যে কোনো এরিনাতে এটা হয়ে থাকে, তাই অ্যাডভান্সমেন্ট বললেই সংকুচিত হবে না। আগে তোমার বেসিকটাকে ক্লিয়ার করে নাও, অধ্যাপকদের কাছে বারবার যাও, তারপরে তুমি অ্যাপ্লাই করো। সেটা তোমার সাবজেক্ট অ্যালগি হতে পারে, গ্রাফাইট হতে পারে, টেডোফাইট হতে পারে, জিমনোস্পার্ম হতে পারে, অ্যাঞ্জিওস্পার্ম হতে পারে, হোয়াট এভার মেবি। যাই হোক, অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু সেম। হ্যাঁ, হয়তো পারমুটেশন কম্বিনেশন তোমার মেথোডোলজি চেঞ্জ হতে পারে, অ্যালগির ক্ষেত্রে আলাদা হবে। আর আমি গ্রাফাইটের উপরে কিছু কাজ করেছি, অ্যালগির উপরে কিছু কাজ রয়েছে আমার ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে, কিন্তু সেটা খুবই কম, কেন ওইটাকে আর কন্টিনিউ করতে পারিনি। সেই ট্যাক্সোনমির উপরে কাজ কারার উপরে, তাদের ট্যাক্সোনমিক্যাল ডিফারেন্সিয়েশন দেখার জন্য আমাকে জেল করতে হয়েছে। তো তুমি কি, তোমার অবজেক্টিভটা কি, তুমি কি করতে চাইছো, প্ল্যান অফ রিসার্চটাকে ঠিক করে নিতে হবে, এবং কার কাছে কাজ করছো সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা হলেই হবে হবে না, তুমি যদি সত্যি যদি শিখতে চাও কিছু, তাহলে ইউ হ্যাভ টু চুজ ফার্স্ট ইউর গাইড properly, after that material, and after that your research framework, and go forward. Next, এই যে স্লাইড, both basic and applied, এবং এখানে সবকিছু বলা আছে আমার এই স্লাইড। এই দিকটা অ্যাপ্লাইড, এক্সপেরিমেন্টাল, অ্যানালাইটিক্যাল, আর এই দিকটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ। তাহলে আমরা ভাগ করতে পারি কিভাবে, চলো দেখি। Alpha and omega taxonomy. Those one is alpha, that is orthodox, basic, and when we go forward to applied, we can designate is omega taxonomy. Okay. So plant classification are based on morphological characters. All the taxonomists from Linnaeus to Conquest, Thorndalgren, even APG considered pollen characters, particularly in small plants and grasses, to identify these below generic level. কিছু কিছু কমপ্লিকেটেড জায়গা যেটা ট্যাক্সোনমিস্টদের ঘুম উড়ে যায়, তোমরা সেটা বুঝতে পারবে না। আমরা যারা ডে টু ডে এই চর্চা করছি তাদের রাতে ঘুম উড়ে যায় যে এটাকে সলভ করব কি করে, কিন্তু সেই আলটিমেটলি মলিকুলার হেল্প নিতে হয় আলটিমেটলি সলভ করার জন্য, যেটা মরফোলজিক্যালি করা যায় না। সেই জন্য যাদের মলিকুলার বায়োলজি বেস নেই তারা কিন্তু মলিকুলার ট্যাক্সোনমিকে ঘৃণা করে, এটা করবে না। অ্যাডভান্সমেন্ট রীতি নীতি অনুযায়ী ঘটবে জীবনে। আমার বাবারা যা ছিলেন, আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি, তারপরের জেনারেশন একটু এগিয়ে যাবে, তুমি আটকাতে পারবে না। এক সময় কম্পিউটারও আটকানো হয়েছিল, আলটিমেটলি আটকানো গেল কি, কম্পিউটার এখন এসেনশিয়াল পার্ট ইন আওয়ার লাইফ। ঘটেছে, তোমার হাতে স্মার্টফোন, বিজ্ঞানীদের অবদান, তুমি কিভাবে ইউজ করবে সেটা তোমার ব্যাপার, তুমি খারাপ ভাবে ইউজ করতে পারো। আর তুমি ওই স্মার্টফোন ছিল বলেই 8 বছর ধরে ক্লাসটা করে আজকে এই অবধি আসতে পেরেছো। যদি সেটা না থাকতো আজকে মহামারী আমাদেরকে, অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে, মানসিক ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু আমাদের একাডেমিক্যালিও পিছিয়ে যেতাম, আমরা এগোতে পারতাম না ডিউ টু বিজ্ঞানীর অবদান। নেক্সট, ক্লাসিক্যাল ট্যাক্সোনমি অ্যান্ড মডার্ন ট্যাক্সোনমিকে আমার মতন করে ভাগ করেছি, এটা কোনো বইতে নেই, এটা আমার পড়ানো, আমার ভাবনা। কেন আমি 97 সাল থেকে পড়াচ্ছি এই সাবজেক্টটা, যখন প্রথম আমাকে পড়াতে হয় আমাকে বই লিখতে আমি বাধ্য হয়েছি যে আমি ফরেন অথার বই পড়তে পারবো না, কারণ আমি বেসিক্যালি গ্রামের ছেলে, আমার ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড নয়, ইট ইজ বাস্তব। তাহলে আমাকে এই একাডেমিক এরিনাতেই টিকে থাকতে হবে, বাঁচতে হবে,
সেই বাঁচার তাগিদে বই লেখা অ্যাডভান্স প্লান্ট ট্যাক্সোনমি। এটা দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার জন্য ঘটেছে। আর এখন যে বইগুলো বেরোবে এগুলো দেওয়ালে পিঠ ঠেকা নয়, এগুলো আমি ছাত্রছাত্রীদের জন্য দিয়ে যাব, আমার নলেজটাকে শেয়ার করব। কেননা শিল্পী চলে যায়, শিল্পটা থেকে যাবে, অধ্যাপক চলে যাবেন, তার কন্ট্রিবিউশনটা থেকে যাবে ইন রিসার্চ অ্যান্ড টিচিং। এটা আমার উপলব্ধি। তাই এই যে ভাবনা ক্লাসিক্যাল ট্যাক্সোনমি আমি কাকে কাকে বলবো, স্পিসিস ইজ টেকেন এ বেসিক ইউনিট অফ এ ফিক্সড আইডেন্টিটি। এখানে একটা সাউন্ডের সমস্যা রয়েছে, মানে আমার এটা একটু ঘুরলে আর সাউন্ড আসে না, তোমরা এই ব্যাপারটা দেখো, কিন্তু এটা ফ্লো চলে এলে আমাকে থামানো মুশকিল। Species is taken as basic unit of a fixed entity. Number two, it is also called old or orthodox taxonomy. I have already told external features are focused, that is phenotypic characters. And number four, special species is emphasized. এখানে আমরা ক্লাসে আইডেন্টিফিকেশন করি আপ টু স্পিসিস, সেটা এমএসসি লেভেলে। হ্যালো, এটা তো হয় না, এগুলো দেখো ব্যাপারটা। এখানে বেসড অন মরফোলজিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন, মোস্টলি আমাকে এখানে চিটিয়ে থেকে লেগে থাকতে হবে, মুভ করা যাবে না, আর আমার ক্যারেক্টারটা একটু মুভ করা। আর এখানে দেখো মডার্ন ট্যাক্সোনমি, সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস, সিমেন্টাইটস অ্যান্ড মলিকুলার অ্যাট্রিবিউট কনসিডার। এখানেই আমার লেকচারে সব কটা বলে দিলাম। কিন্তু নাম্বার ওয়ান, that is metabolites, secondary metabolites, that is phenolics, flavonoids. These are the secondary compounds because these are not actively involved with metabolism. These are the characters these for involved with modern taxonomy. Second, cementitides, the important cementitides, noted it, this terminology. Cementitides are basically carrier molecule like protein, like polysaccharides, like DNA, like RNA. These are called cementitides. Noted it, MSc and BSc student, because you're not only your MSc, BSc classes or questions, it's also set in your NET examination also. And species is considered as dynamic entity, also called neo-systematics. এতক্ষণ যে আমরা কথা বলেছি ট্যাক্সোনমি, তখন কিন্তু সিস্টেমেটিক ব্যাপারটা আস্তে আস্তে ঢুকতে শুরু করেছে ক্রনকোয়েস কাত্তাজান থুন ডালগ্রেন থেকে। সেই জন্য এখন ট্যাক্সোনমির ফোকাসটা ঘুরে গিয়ে চলে কনভার্টেড টু সিস্টেম্যাটিস্ট। কেন একজন সিস্টেম্যাটিক্স এর মধ্যে সমস্ত ধরনের ক্যারেক্টার নলেজ থাকতে হবে, তবেই তাকে সিস্টেম্যাটিস্ট বলা হয়। অন দা ন্যারো সেন্স আমরা বলে থাকি বায়োসিস্টেম্যাটিক্স। বায়োসিস্টেম্যাটিক্স বেসিক্যালি involved with cytology, population study. সেই জন্য সায়েন্টিস্টরা করলেন কি, এই বায়োসিস্টেম্যাটিক্স কথাটাকে এতটা মানে পার্টিকুলার, যেহেতু একটা সাবজেক্টকে ফোকাস করছে, তাই এই বায়ো কথাটা তুলে দিয়ে কনভার্টেড টু এন্টায়ার এরিয়া ইজ কল্ড সিস্টেম্যাটিক্স। সেই জন্য দেখবে বিদেশে যে কোনো ট্যাক্সোনমিস্টের অ্যাড্রেস দেখবে এখন আর ট্যাক্সোনমি লেখেন না, সিস্টেম্যাটিক্স। তাহলে ওখানে সবটাই বলে দিলেন যে সে তো জানেই ট্যাক্সোনমি, ইনক্লুডিং মলিকুলার বায়োলজিও জানে, ইনক্লুডিং বায়োডাইভার্সিটিও জানেন, এন্টায়ার বটানির অনেকটা নলেজ তিনি অ্যাকোয়ার করেন, যার জন্য তিনি সিস্টেম্যাটিস্ট। নেক্সট, according to Turing, TUYILL, ওনাকে আমি খুব মানি। ওনার এই ধরনের ছোট্ট ছোট্ট কনসেপ্ট গুলো আমার খুব পড়াতে ভালো লাগে। যেমন ধরো আলফা ট্যাক্সোনমি,
ওমেগা ট্যাক্সোনমি ছিল, উনি হঠাৎ করে একটা আলফা বিটা ট্যাক্সোনমি ঢুকিয়ে দিলেন। এইটাকেই বলে মুন্সিয়ানা। কিভাবে ঢোকালেন দেখে নাও। ক্লাসিক্যাল classification is based on morphological character, alpha taxonomy বা orthodox taxonomy. বিটা ট্যাক্সোনমি উনি যে ইনক্লুড করলেন কি সেটা না, করলেন ক্লাসিফিকেশন বেসড অন মরফোলজিক্যাল, অ্যানাটমিক্যাল, সাইটোলজিক্যাল, জেনেটিক্যাল, ইকোলজিক্যাল। তাহলে আমরা এটা বলতে পারি ক্রনকোয়েস্ট, থর্ন, ডালগ্রেন, অল দ্য ক্লাসিফিকেশন আর বিটা ক্লাসিফিকেশন। এর আগে কথা বলো না, কথা বলো না, এটা ডিস্টার্ব ফিল হয়। বুঝতে না পারলে দাঁড়িয়ে বলবে এই জায়গাটা আমার কোশ্চেন আছে, কিন্তু কথা বলো না। আর ওমেগা ট্যাক্সোনমি তো আমি বলেই দিয়েছি, ক্লাসিফিকেশন ইজ বেসড অন মাইক্রো ক্যারেক্টার, ইভেন বায়োকেমিক্যাল এভিডেন্স অ্যান্ড ডিএনএ বারকোড। তাহলে কোথায় এসে দাঁড়ালো দেখো, আগে ছিল আলফা ট্যাক্সোনমি, অর্থোডক্স ট্যাক্সোনমি অ্যান্ড ওমেগা ট্যাক্সোনমি, বাট মাঝখানে টারিল ঢুকিয়ে দিলেন বিটা ট্যাক্সোনমি। তাহলে এন্টায়ার ওই সময়ে যে ধরনের ক্লাসিফিকেশন গুলো হয়েছে, ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন, অল আর আন্ডার বিটা ট্যাক্সোনমি। তাই যদি নেটের প্রশ্ন থাকে তাহলে কিন্তু মনে রেখে দিও যে ওনাদের কোশ্চেন কিন্তু খুব বুদ্ধিদীপ্ত হয়, তোমাকে কনফিউশনে ফেলার জন্য তারা রেডি। তোমার কনফিডেন্স লেভেলটা হাই থাকবে, তাহলে ভুলটা কম হবে। কেন আমরা তো সবাইটা কোয়ালিফাই করে এসেছি, তাই তোমাদের টিপস গুলো দেওয়ার চেষ্টা করি যাতে তোমরাও কোয়ালিফাই করতে পারো। আরেকটা জিনিস যুক্ত হলো, এই তো আলফা বিটা এবং গামা তো হলো, ওমেগা। আর একজন আমাদের ট্যাক্সোনমিস্ট বা বায়োলজিস্ট আকাশে উদয় হলেন, যাকে নিয়ে আজকে এপিজি সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন, আজকে আমার এত যে রিসার্চ করার কাজ করছে এবং করবি, অলরেডি পাবলিশড তাদের ডেটা, তাদের থিসিস সাবমিট হয়ে গেছে, অ্যাওয়ার্ড হয়ে গেছে, আমাদের ওইটার উপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তিনি হচ্ছেন প্রফেসর অ্যাডামসন। সেটাকে বলছে অ্যাডামসোনিয়ান ক্লাসিফিকেশন বা নিও সিস্টেম্যাটিক্স। তিনি কি করলেন, তিনি নিউমারিক্যাল ট্যাক্সোনমি প্রবক্তা, এবং এই নিউমারিক্যাল ট্যাক্সোনমি অর ট্যাক্সিমেট্রিক্স ম্যাথমেটিক্স কে যোগ করে দিলেন। যখন